Une prière pour la sagesse, a prayer for wisdom. Send her forth from your holy heavens, O Lord, and from your glorious throne dispatch her, that she may be with me and work with me today, so that I may understand what is pleasing to you. For she knows and understands all things, and guides me prudently each day. Bonjour, chers paroissiens de Jésus Lumière du Monde et Sainte Suzanne, the parishioners of Jesus Light of the World and Saint Suzanne's. This is the weekend of June the 13th. Je commence en anglais. Hein? This is the weekend of June the 13th, and we're just about to begin the summer. And exciting things are happening. The churches are opening up, so we're welcoming you to come. We're at 100 people right now, and on Monday, we're going to 250 people. So basically the churches are open. You need to wear your masks, of course, and we need to keep our distance in the churches, and that's about it. So, and just follow the directions we give you. So look forward to seeing you all. Just a little reflection on the Gospels of this weekend. Jesus proves that he was a man who loved gardening. He talks about gardening quite often. And in today's Gospel, he says the kingdom of God is like a man who planted a seed, a mustard seed, very tiny little seed, and bears much fruit, gets big, and all the birds of the air can come and rest in it. And the other Gospel, the other passage of the today's Sunday's Gospel, Jesus talks about the tiny little seed going into the ground, and you can kind of see the development from it for grass. Then it becomes a cornstalk, etc., etc. Just like in life, we can see the naturalness of life. When you look at somebody, you can say, I think they must be about 25 years old, or I think they must be about 45. You can kind of tell because there's a kind of a naturalness about life. And I think that maybe that's the Gospel's message this weekend more than anything is that within the naturalness of life, God has taught us his wisdom. And unfortunately, sometimes as a society, we lose sight of the naturalness of life, all sorts of debates around gender issues that are confusing people, and we lose sight with the naturalness. And when we lose sight of the natural of life, first of all, we lose touch with God altogether, and we lose sight of just inner peace. So what I'd like to encourage you to do this weekend is to kind of contemplate nature and a flower, maybe a garden, for those of you who love gardening. Let me give you a little meditation on a dandelion, which I've been thinking about that, and I've given actually retreats on little dandelions. I won't say too much about it because I've only got a few minutes here. But when you think about it, dandelions in the springtime, they come out, they're so beautiful and fresh and young and beautiful yellow flowers, and the bees just love to come to them and suck out the nectar from them. And then the flower seems to kind of disappear and die, becomes very fragile. And then at some point, boom, the whole thing explodes with wisdom, with new life. What used to be a tiny little flower suddenly becomes this huge stalk coming out of the ground. And you can see them all over the place right now. The dandelion stalks coming right out of the air, coming almost 15 feet higher than they were before. And then what used to be some beautiful yellow flowers becomes a wonderful head of white hair. From the yellow, rich yellow flower, now it's just simply a white hair, white ball of silver gold hair, and what does the wind do? The wind of the Holy Spirit comes and blows all the hair away. These little seeds go all over the place, and the wisdom of the dandelion is spread all over the place. What an amazing meditation on our human life, We all start off fresh and young and, with golden hair, as it were, golden looks, youthfulness. And then we go through a midlife moment where things seem to be
not going anywhere, and then hopefully at the end of our life, we become women and men of wisdom. And if we have lived well our lives and have been faithful to God and faithful to the naturalness of life, then at the end of our life, we have a huge amount to give. The age of seniors is the age of wisdom. And if our young people are wise, are humble enough, they can learn from our wisdom. And hopefully the wisdom, like the little seeds leaving the dandelion flower, spread all over the world, all over the place. And then what happens after that? Well, the plant dies. So a tremendous symbol about our own lives, isn't it, eh? And when I mentioned this at church the other day, and somebody says, "Well, I guess all the seeds of flower of the dandelion have disappeared from your head." Yeah, kind of a humorous little vision of my own head. But it's a wonderful meditation on, as we get older, the wisdom that we've gained from our lives experience becomes a treasure that we share with others, and the Holy Spirit blows it and spreads it around to as many people as the Spirit wills. And then we move on to the next stage of our life, which is eternal life with the Lord. And so the gospel speaks about the sickle coming at the end of our lives. So I encourage you to kind of meditate on, whatever you're doing in your gardening, your flowers, your tomatoes, your beans, your potatoes, whatever you're growing there, and just look at them and see how it's a tremendous analogy about life and our lives. We can learn a lot from nature, and Jesus tells us that. So wish you a great day, everybody. As I said, we'd like to see you back at church. The churches are open. For weddings and funerals, it's up to 50 people, which is still not a lot, but it's better than 25. And just a reminder that on the weekend of July the 11th and 12th, I'll be taking a bit of a holiday, and our staff will be on holiday, so that there will be no masses on July 11th and 12th that weekend, okay? Alors, je switch en français, là. Les évangiles aujourd'hui, Jésus nous parle de son expérience comme horticulteur. Hein? Il était proche de la nature et proche des jardinages et des choses comme cela. Et il en donne des petits aperçus aujourd'hui, en l'évangile de cette fin de semaine. Il nous parle des épis, hein? Une semence qui devient une herbe, qui devient un épi, et ensuite, éventuellement, on met la faucille à l'épi. Et là-dedans, il nous enseignait des leçons, il nous donnait des leçons sur la vie. Hein, on n'est pas une culture qui étudie beaucoup la nature, qui voit pas la nature comme un professeur. Hein. Les professeurs, c'est dans les cégeps et dans les universités. Mais Jésus voyait la nature comme un professeur qui est prêt à nous enseigner toutes sortes de choses sur la vie, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres naturels. Et quand on est déconnecté de la nature, déconnecté de la terre, déconnecté du jardinage, on devient des hommes et des femmes qui sont déconnectés de notre être. Je pense que ça explique en particulier, en partie, nos débats sur le genre et des choses comme ça, où il y a tellement de confusion à savoir si on est homme, femme ou je ne sais quoi. On commence à perdre le naturel. Hein? Alors Jésus nous invite aujourd'hui à regarder notre jardin, nos plantes, nos tomates, et en regardant le naturel, de voir des grandes leçons sur la vie. Hein? Bon, je donnais tantôt une petite méditation que j'ai fait souvent sur les pissenlits. Hein, les pissenlits. Quand ça sort de la terre, hein, au printemps, le pissenlit, il est beau, il est jeune, il est joli, il est tout jaune, et puis attrayant, c'est toute beauté, cette petite plante-là. Et puis, à un moment donné, les couleurs se fadent, le jaune commence à terminer, et on a l'impression que la plante, à la mi-vie, 40 ans, 50 ans, commence un petit peu à perdre sa direction. Et ensuite, éventuellement,
quand on pense que tout est fini, oups, regarde cette plante étonnante que ça renvoie une immense et longue tige avec une belle tête de cheveux blancs. Hein. Et puis il arrive le vent, pouf, il envoie les cheveux blancs un peu partout. Ça explique d'ailleurs un peu pourquoi je suis moi-même chauve. Pouf, le vent qui est venu, qui a envoyé toutes les petites semences là de sagesse qui vient partir de notre vie pour se répandre un peu partout. C'est un symbole sur la vie et sur la beauté de la vieillesse qui est un temps de sagesse et sur lequel les jeunes devraient justement compter, hein, regarder la sagesse de nos grands-parents et d'apprendre des leçons. Alors, le pissenlit a une leçon formidable. C'est quand même étonnant comment le pissenlit, à la fin de sa vie, son cou devient extrêmement long, hein, beaucoup plus long qu'il était avant. On les voit partout, hein, des extrêmement longs coups avec des petites têtes blanches, et toutes les graines de semences s'en vont, et puis voilà, ben, c'est un beau symbole de la vie, hein. Alors, je vous invite cette fin de semaine un petit peu à réfléchir sur la nature. Si vous êtes jardinier ou jardinière, regardez les plantes et les contempler dans l'aspect de la vie spirituelle. Dieu nous apprend beaucoup de choses à travers le naturel. Et quand on est déconnecté du naturel, de la semence, de la terre, ouf, on commence à perdre notre identité comme humain. Alors c'est ça, je reviens à pour les messes, vous êtes bienvenus à venir à la messe le dimanche. Tout simplement portez votre masque. Évidemment, si vous êtes malade, venez pas à l'église, évidemment. Sinon, on a hâte à vous voir. Puis on demande au Seigneur de nous faire tranquillement grandir dans notre foi ensemble. La fin de semaine du 12-13 juillet, par contre, l'église sera fermée. Moi-même, je vais prendre une fin de semaine de congé là. Enfin, tout ça pour dire que ça serait trop compliqué d'inviter le personnel à s'occuper de garder l'église ouverte pour la fin de semaine. C'est plus facile tout simplement de fermer. Et puis, et après ça, on continue comme d'habitude. Alors, au plaisir de vous voir, hein, et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, bon jardinage et que le Seigneur nous instruit à travers la merveille de la nature.